Mei mwaka 2020. Karibu kwenye Mwale. Jina langu ni Vincent Kerosi, mtafsiri wa lugha ya ishara nkwenda kwa jina la Fresha Wanjiko. Na mtazamaji, kabla tujapiga hatua zaidi, hebu tuangazie takwimu muhimu kuhusiana na maambukizi ya corona ambazo ni zile unazozitazama kwenye runinga yako. Idadi ya waliopimwa sasa hivi ni watu 32,938 na ni jumla ya watu ambao wamekwisha fanywa vipimo tangu kisa cha kwanza kutangazwa nchini. 60 ni siku ambazo zimepita tangu upimwaji huo uanze, na watu basi wanaopimwa kwa makadirio ya wastani ni watu 548. Hii ni makadirio tu ya watu ambao wanapimwa kwa siku. Kulingana na Wizara ya Afya, basi wana uwezo wa kufanya vipimo vya watu wengi zaidi kwa siku moja. Ni idadi hii ambayo inazua maswali mengi miongoni mwa Wakenya. Katibu mwandamizi katika wizara hiyo, Daktari Rashid, akiwa na mengi ya kusema kuhusiana na jinsi serikali imejiandaa kwa mambo ya kufanya vipimo. Basi moja kwa moja tuangazie ripoti ya maambukizi ya corona nchini, na ndani ya muda wa saa 24 zilizopita basi sampuli ambazo zimepimwa ni 841 na watu 28 wakiripotiwa kuambukizwa virusi hivyo. 28 hao sasa wameifanya idadi ya maambukizi kupanda hadi 700. Kati ya hao basi 10 wanatoka kaunti ya Nairobi, 9 kaunti ya Kajiado, 7 kaunti ya Nairobi haswa. Wale wa 10 wa kwanza wanatoka kaunti ya Mombasa, mtazamaji, na 2 kutoka kaunti ya Wajir. Hebu basi tutazame mitaa wanakotoka. Visa vya Mombasa vinatoka katika mitaa ifuatayo: Mvita 3, Changamwe, Kisauni na Nyali 2, huku eneo la Likoni likiwa na kisa kimoja. Kaunti ya Nairobi 3 wanatoka hospitali kuu ya Kenyatta, Embakasi 2, huku Kibra na Kisawa na eneo la Pipeline ripoti kisa kimoja mtawalia. Kule Wajir, mitaa Erdas na Kabrad imeripoti kisa kimoja. Taarifa ya kuleta tabasamu kidogo ni kwamba watu 12 zaidi wamepona na kufikisha idadi ya waliopona virusi hivyo nchini hadi 251. Hata hivyo, mgonjwa mmoja kutoka huko Nairobi amefariki na kufanya idadi ya walioaga dunia kufika watu 33. Na kaunti ya Kajiado inazidi kuripoti visa vipya vya maambukizi kila uchao, huku wote 9 walioripotiwa leo hii kuambukizwa kutoka kaunti hiyo wakiwa ni madereva wa malori na mizigo ya kuingia na kutoka Tanzania. Hebu tumsikilize Katibu Rashid Aman. The 9 cases from Kajiado are all Kenyan truck drivers who are returning from Tanzania and tested at the Namanga border point. These 9 cases were positive among the other drivers that were tested. At the same time of testing truck drivers at Namanga on the Kenyan side, that's the Kenyan drivers, we also test Tanzanian drivers who are intending to enter Kenya through that border. We provide a service to them. They are sampled while they are on their side of the border, and we conduct the test. 5 of those Tanzanian drivers who are on their side of the border waiting to enter Kenya were found to be positive. So when they are found positive on their soil, it's now for the Tanzanian, we share the information with the Tanzanian authorities. They will then be able to take up those cases to isolate them and as well do the contact tracing. Wakati huo waziri wa utalii Najib Balala ameradidi kuwa maagizo na maelekezo kuhusu hoteli na mikahawa kufunguliwa hayabadilishwa. Hata hivyo, Balala amesema kuwa ukaguzi pamoja na kupewa kibali cha kufanya kazi haitakuwa na gharama yoyote. Every establishment will develop their standard operational procedures which will be compliant to the protocols. We've also asked the associations, in collaboration with their clients and their staff, to adhere to the protocols laid down by the Ministry of Health. Because we don't want to burden the business committee, ours is to make sure that we stop the spread of the virus to the public
but also not to stop the economy. Na mtazamaji, turejelee takwimu yetu muhimu kwa pale awali ambapo tulisema watu 32,938 wamepimwa, na hii ni idadi ambayo kwa kweli ukiangalia siku ni 60 ambazo zimepita. Basi makadirio ya watu ambao wamepimwa kwa wastani kwa siku ni kama watu 548. Lakini hata hivyo, Rashid Alman ambaye ni katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya anasema kwamba serikali ina uwezo wa kufanya vipimo zaidi, ila wana changamoto za vile vifaa vya kutumika katika kufanya vipimo. Hebu tupate taarifa ya Rashid Alman kuhusiana na hilo. To note that the county governments have also expanded their levels of preparedness to effectively manage the disease at the community level. They have established and equipped isolation and quarantine facilities across their counties. Remember, this is where our fight against the disease has now moved to. You have seen during our daily reports that the number of counties affected keeps increasing. And it's inevitable that very soon this disease will have spread throughout the country, with every county recording a case or more of COVID-19. Our priority intervention measure in the new month is to limit community spread of the virus. Recognizing that the virus requires a sound public health response, we will fully support our frontline healthcare workers and other workers as well in providing technical expertise on case management as patients seek to address the community spread. Na mtazamaji, basi tuweke pembeni kidogo masuala kuhusiana na COVID-19, tuangalie masuala ya siasa. Najua kwamba wengi wanakosa sana zile ambazo zinatokana na siasa, lakini moja ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amefanya mabadiliko katika uongozi wa chama cha Jubilee. Akizungumza hii leo katika kikao maalum hii leo yaliyofanyika na maseneta, Rais alimbandua Senator Murkomen katika kiti cha walio wengi bungeni. Mengi zaidi naye Aida Mwanzatsi. Uongozi wa chama una uwezo wa kufanya mabadiliko yoyote katika jumba la seneti au bunge la kitaifa. Kwa wakati huo huo, viongozi katika bunge wana uwezo wa kuendeleza hoja ya kumbandua kiongozi au walio wengi na manaibu au wasaidizi wake. Haya yanajiri huku Seneta wa Elgeyo Marakwet akipoteza kiti chake kama kiongozi wa walio wengi bungeni kufuatia kikao maalum katika ikulu ya rais. Nafasi ya Murkomen imechukuliwa na seneta wa West Pokot Samuel Pogisho ambaye ni mwanachama wa KANU. Mabadiliko mengine yaliyofanyika ni yake Kithure Kindiki ambaye nafasi yake imechukuliwa naye Fatuma Dulo kama naibu wa walio wengi bungeni. Nayo nafasi ya Susan Kehika imechukuliwa naye Irongo Kang'ata. Wakati mabadiliko haya yanafanyika, wabunge wanaoegemea upande wa Ruto wameapa kutobanduka au kuachilia uongozi wa jumba la seneti kwa madai kwamba sheria haikufuatwa. Haya hapa ni maoni yake Murkomen na Kehika. There was no invitation that was extended to any of us, especially 22 Jubilee senators whom we've been caucusing from yesterday to this morning. When we saw the story in the media, there was no invitation extended to us for a meeting whose objective is to remove the majority leader and the whip. And therefore, the purported argument that KANU would have participated within the precincts of the law, and particularly the Standing Order 19, in voting us out, or a KANU member being voted to be a leader in Jubilee, that is preposterous, that is laughable, that is the biggest joke you can have in this part of the town. So we've been told, purportedly, a senator of KANU was elected to become majority leader. Assuming even that you admitted the 3 senators of KANU to be part of the Jubilee family, with elected 34 Jubilee senators and 1 PDR, assuming they were part of it, then it means they needed 20 senators to be able to remove us. Now, Jubilee senators are 34. We can add the one for PDR to 35.
So at a minimum, they should have had 18 senators to do what they purport to have done. They had 11. Now, once again, they purport to have a coalition agreement with KANU, and it's been stated here very clearly. Under Article 32 of the Jubilee Constitution, NEC should have met to endorse that coalition. Wakati utathibitisha ni nani atakayeibuka mshindi katika malumbano haya. Na huku malumbano yakiendelea kushuhudiwa katika chama cha Jubilee na kufuatia uamuzi aliotoa hii leo Rais Uhuru Kenyatta katika kikao hiki maalum, basi macho yote sasa yanamwelekea spika wa bunge Kenneth Lusaka na jinsi atakavyoyatambua mabadiliko haya. Nikiripoti kutoka majengo ya bunge, jina langu ni Aida Muzati. Ama kweli mtazamaji, siasa ni mchezo mchafu, na wasemavyo wenyewe ni kwamba mla nawe afi nawe ila mzaliwa nawe. Haya, tuendelee mbele na kuhusiana tuna masala ya Jubilee ni kwamba mbunge wa Kieni Mashariki Kanini Kega amekaribisha mabadiliko yaliyofanywa na chama cha Jubilee katika uongozi wa Seneti. Kega amesema kuwa uongozi huo mpya utahakikisha umoja na kuainisha ajenda za serikali kwenye bunge. Kwenye mabadiliko hayo basi Seneta Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ametemwa na nafasi yake kuchukuliwa na Samuel Pogisho na wa KANU, huku nafasi ya kiranja mkuu ikimtoka Susan Kihika na kumwendea Seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata. Mabadiliko haya yamefanyika baada ya mkutano wa chama hicho uliongozwa naye Rais Uhuru Kenyatta kwenye ikulu ya Nairobi. I have no doubt in the changes that have happened because the new leader of majority in the Senate, Honorable Samuel Pogisho, who has been a minister before, a very articulate person, a very amiable person, and a person who I know is going to bring more harmony, will make sure that the government agenda is passed on the floor. I believe we will have more harmony than before. Secondly, Honorable Irungu Kang'ata, who is now the whip, a very important position. He will be able to whip and make sure that the Senate will work together, government bills are passed, and make sure that we have or Senate is more harmonious, not like the way it has been acrimonious before. But fundamentally important is that any holder of an office should know that that office comes with expectations, and it also comes with respect. The previous holders of those offices, absolutely they had no respect. They even had no vision. I believe they had no vision that we as Jubilee believe in, because most of the time you would see them contradicting the party position. And moving forward, I think there should be a lesson that the party will at all times crack the whip. And for me, I believe that there is one office that has not been properly activated. That is the disciplinary committee. Na mtazamaji, basi kwa zogo hilo la Jubilee tunaenda mapumziko mafupi, ikiwa dakika 17 zimekatika baada ya saa 1. Tarejea na habari nyingine zaidi. Usiende mbali. Wondering where and how to learn videography with live streaming and music master classes? At Nairobi Institute of Music and Performing Arts, NIMPA, we have a one-month program for individuals and churches. The following master classes will be offered: videography, live streaming technique, instrument and performance. Our courses are practical. Upon completion of the course, NIMPA will assist the graduate in setting up a live stream control center. Enroll now for any of these courses by visiting our offices, which are located off Committee Road, opposite PCEA Zimmerman Church, or visit our website www.nimpa.ac.ke. Nairobi Institute of Music and Performing Arts, nurturing talent for self-actualization. Kirk TV invites you to a live broadcast of a special General Administration Committee GSC of the Presbyterian Church of East Africa on Tuesday, 12th of May 2020 from 10 a.m.
During the General Administration Committee, the Presbyterian Church of East Africa is expected to elect and install the Deputy Secretary General after the current Deputy Secretary General, Reverend Alfred Mugendi Kanga, finishes his term. The Business Committee of the 22nd General Assembly has already approved the nomination of Reverend Paul Kariuki to this position. During the same function, the Presbyterian Church of East Africa will appoint the Secretary General designate. The Business Committee of the 22nd General Assembly has also approved the nomination of Reverend Dr. Robert Wehenya to this position. The leadership of the Presbyterian Church of East Africa calls all her faithful to earnestly pray for this event, even as they continue to pray for other issues affecting humanity and helping those less privileged in their midst. PCA, Faith, Love and Hope. Na karibu tena mtazamaji, tuendelee kukupasha ndani ya Mwale wa Kirk moja kwa moja. Kwa taarifa inafuata ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta leo hii amemtawaza General Robert Kibochi kuwa mkuu wa majeshi katika hafla iliyofanyika katika ikulu ya Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta aidha amemlisha kiapo Generali Robert Kariuki, huku naibu mkuu wa majeshi ya Levi Muhalu kuwa kamanda wa kikosi cha wanamaji. Hafla hiyo ilihudhuriwa na Waziri wa Ulinzi Daktari Monica Juma, mkuu wa majeshi anayeondoka Samson Mwadete na Inspector Generali wa polisi Hilary Mtiambai. Mfasiri wa lugha ya ishara ananiambia anaitwa Kifoshi si Kibochi. Makubwa haya. Meneja wa masuala ya fedha katika bandari ya Kenya Patrick Wambugu Nyoike aliyefikishwa mahakamani hii leo mjini Mombasa kujibu mashtaka yanayomkabili yakiwemo utumizi mbaya wa afisi na kuidhinisha malipo ya shilingi milioni 214.5 kampuni ya Nyali Capital Limited. Nyoike alishtakiwa na karani wake Isaac Obunga. Masuala ya fedha katika bandari ya Kenya Patrick Wambugu Nyoike ameshtakiwa kwa kesi ya ufisadi inayohusisha kuidhinisha malipo yasiyostahili ya shilingi milioni 214.5 kwa kampuni ya Nyali Capital Limited. Nyoike alifikishwa kotini hii leo mjini Mombasa akiwa na karani wake aliyejitambulisha kama Isaac Obunga. Baada ya kusomewa mashtaka dhidi yake, Nyoike alikana mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2 pesa taslim au bondi ya shilingi milioni 5. For the first and the second accused, each may be released on bond of Kenya shillings 5 million with one surety of a similar amount. In the alternative, cash bail of 2 million shillings, Kenya shillings. Siku ya Jumapili, mkurugenzi wa mashtaka ya Umma Nurdin Haji aliamuru kushtakiwa kwake na mkewe Jacinta Nyoike Wambugu pamoja na kakae Alfred Hinga Nyoike, ambao walifanya kazi kama meneja mkuu na mkurugenzi mtawalia katika kampuni ya Nyali Capital Limited. Uchunguzi wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi ulibainisha kuwa malipo haya yalitolewa kati ya mwezi Oktoba mwaka 2014 na Machi mwaka 2017. Jacinta Nyoike, ambaye hakuhudhuria kikao cha koti hii leo, ilisemekana kuwa alikuwa mgonjwa kulingana na cheti kilichowasilishwa mahakamani, huku daktari aliyeandika ripoti hiyo akiulizwa kufika mahakamani hapo kesho kutathmini taarifa hiyo. There's no medical report to show that the accused person is so bedridden that she cannot come to court and take a plea. So in that case, in the absence of the medical report, the court will take it that the accused person has deliberately not attended court. In the alternative, the doctor treating the accused to appear in court tomorrow and present a medical report. In the absence of that, the court will go ahead and issue a warrant of arrest. Watu wengine wanaohusishwa na mashtaka hayo ni Alfred Hinga na Peter Ndicho Kinyanjui, mkurugenzi katika kampuni ya Nyali Capital Limited. Kati ya mashtaka ambayo yanamkabili Nyoike ni mashtaka manne ya kupanga njama ya ufisadi, utumizi mbaya wa mamlaka, mwingiliano wa maslahi na kuwa na mali ya kushukiwa. Francis Ngala, Mwale Wa Kirk. Na shukrani sana Francis Ngala kwa taarifa hiyo bomba. Huku biashara mbalimbali zikiwa zimeanza kurejelea kawaida, hali tofauti katika bandari ya Mombasa baada ya meli ya mzigo Container Ship Ono kufika hii leo kutoka Cyprus. Hii ikiwa ni ishara tu ya kuvutia wateja wengi na biashara kutozoreteka. Taarifa zaidi na Faith Kaulu.
Biashara katika bandari ya Kenya imeathirika pakubwa kama sehemu nyingi za biashara nchini tangu pale kisa cha kwanza cha ugonjwa wa COVID-19 kilipotangazwa Kenya. Lakini sasa kuna matumaini, kwani leo hii bandari ya Kenya imepokea mali ya mizigo kutoka Cyprus. Things are changing, things are turning around, and we are seeing the ports of China, which carries more than 60% of our imports and that's coming through the port of Mombasa, are now opening up their ports. And now we are seeing a market increase in the volumes that are calling at the port of Mombasa. This is an example of such increase being an introduction of new service. It means now that we are gradually and steadily going back to normal port operations. And we hope that in the near future we'll be able to fully come back to normal operations. We are all aware of the impact of this COVID in the entire country, and especially the port of Mombasa, which has had its share of the impact in terms of staff being affected, and it has created challenges that has forced us to re-strategize and quickly change our existing strategies to enable us to mitigate against the effect of the pandemic. Mkuu wa kitengo cha mizigo kwenye bandari Bwana Edward Opio ameeleza kwamba kuwasili kwa meli ya Contship Ono kwenye bandari la Mombasa ni ishara ya kwamba meli zaidi za mizigo zitafika bandarini humo. For us, a meli call means a lot. It means it has got significant meaning in terms of having new service. Means that we are going to have more volumes. We are going to have bigger shipping line coming in as customers introducing new services. It means also that the port of Mombasa has attracted business from the shipping lines, and they have found the port of Mombasa more efficient and more attractive to enable them to increase the number of vessels that are plying and coming to call at the port of Mombasa. Hata hivyo, Bwana Opio ameeleza wazi kwamba ingawa meli ya mizigo imeanza kufika bandarini na kurejesha biashara kama kawaida, mikakati imewekwa ili kuhakikisha hakuna hatari ya kuambukizwa virusi vya corona, kwani shughuli nyingi zitaendelea kupitia mitandao. Huku biashara ikionekana kurudi kawaida, ni matumaini ya wafanyikazi wote bandarini kuwa bandari la Kenya litazidi kukua na kuvutia wateja wengi. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Na kutoka pwani moja kwa moja hadi kaskazini mashariki, ambapo gavana wa Garissa Ali Korane amewaonya wale wanaokwepa kutoka mtaa wa Eastleigh, ambapo usafiri wa aina yote kuingia au kutoka mtaa huo umesitishwa, akisema tabia hiyo itaeneza zaidi virusi vya corona, mashirika mbalimbali basi yakiwa yanazungumziwa pia. Moja kwa moja tupate taarifa hiyo kutoka Garissa. Akizungumza alipotoa msaada wa vyakula mbalimbali kwa wakazi wa kaunti hiyo, Korane ameitaja tabia hiyo kama janga kubwa kwa kaunti ya Garissa. Tuna furaha kwa sababu katika kaunti hii yetu mpaka sasa hatujapata kesi yoyote ya corona. Kwa wale watu ambao wako Nairobi na wale hapa wanakuja hapa, tafadhalini mkae mahali ambapo muko. Ni kwa maslahi yenu, ni kwa maslahi yetu. Ni makosa kwa kutoroka na kuja hapa, huenda ikawa mkaleta magonjwa hayo hapa, na ni jambo la kusikitisha. Huku akiwasi watu wakae sehemu waliko na kupunguza kutangamana, gavana Korane vile ameradidi umuhimu wa kukuwa makini kuhusu usafiri wa watu kupitia mpaka wa kaunti hiyo na nchi ya Somalia, kwani hali hiyo pia imezidisha maambukizi ya corona kwenye kaunti jirani za Mandera na Wajir. Hii ni jambo ambazo siku moja itakwisha. Na tungependa kuuliza kila mtu ajitahidi wakati huu ambapo hii shida iko, tusije tukapata hii ugonjwa. Tufuate amri na maagizo ya serikali, na tusije tukaona sisi ni shujaa kuhepa Nairobi na kuja hapa. Ni janga kubwa sana kwetu. Kwa wale ambao wanalete mfugo kwa soko kutoka Somalia, pia tunataka wakae mahali wako. Somalia iko na kesi nyingi sana ya corona. Na basi mashirika mbalimbali yamekuwa yakitoa misaada kwa familia zisizojiweza, hasa wakati huu wa corona, pamoja na familia zilizoathirika na mafuriko. Wakazi wa Kikuyani sasa wanatabasamu baada ya kundi la Red Cross kutoa msaada wa chakula, blanketi na kadhalika. Faith Kaulu na taarifa zaidi. Zimeathirika na mvua kubwa iliyosababisha uharibifu na kuwaacha wengi bila makao. Katika eneo la Kikuyan, kaunti ndogo ya Narok Mashariki, zaidi ya familia 27 zimefaidika kutoka kwa msaada
uliotolewa na kundi la Red Cross. So for today, there's some areas that we are not able to enter, and that is the reason why today we were at least with the support of the local community, at least they have been able at least to show us where we can access those places, and then at least we can also reach more households who have been affected. So that's what we are doing right away. And we are urging the family or the household who are living within this given area, at least just to move out at least and maybe seek some alternative settlement or at least some shelter somewhere else. Wakipokea msaada huo wa chakula, blanketi, vyombo vya kupikia, miongoni mwa vitu vingine, wakazi wa Kikuyano walitoa shukrani zao kwa kundi la Red Cross, huku wakiomba serikali kutafuta suluhu itakayomaliza athari za mvua kubwa kila wakati. Maji imetusumbua sana katika area ya Kikuyano. Imebeba shule, mashamba pia imebeba, hatuna madaraja, hatuna barabara. Kwa hivyo naweza kuomba serikali itusaidie kwa vile hatuna chochote. Lingine, mashamba imechukuliwa, chakula imechukuliwa, hatuna chakula, hakuna kitu ambaye tuko nayo sasa. Pia hata mifugo hatuna, imebeba mifugo, madaraja hakuna. Kwa hivyo ningeomba serikali itusaidie. Kwa hii mji ni Kikuyano, maji imekuwa sumbua sana, imechukua mashamba, imechukua shule. Sasa tunaweza hitaji serikali iwe iingie kwa kati, na tumeshukuru Red Cross kwa venye imetusaidia. So tunaomba serikali wakuja watusaidie, kwa sababu hii maneno ya corona imetuumiza. Hakuna soko ya kuuza ng'ombe, mashamba yetu imeenda kabisa, hakuna chakula, na watoto wa shule ikifunguliwa itaisha, hakuna pale wataenda. Hii maji imetoka huko juu, hatujui imetoka wapi. So tunaomba serikali wakuja watuchimbie dam hapa. Hii dam wachukue hii mashamba, hii ni mashamba ya watu. Ukiangalia hapa hii ni mashamba ya watu. So tunaomba wakuja wachukue hii mashamba, wachimbe dam kubwa hapa ili hii maji isiende tena kwa lami huko, ibaki tu pande hii. Wakazi katika maeneo mbalimbali wanaoishi karibu na mto au maeneo yanayoathirika pakubwa wakati wa mafuriko sasa wanashauriwa kuhamia maeneo ya juu na kutohatarisha maisha yao. Nikiripotia runinga Kirk, mie ni Faith. Na mtazamaji, tunaelekea kumaliza mwale wetu, lakini kabla tujatoka tupate tathmini yangu. Na basi mtazamaji, kuna methali isemayo kisebusebu na roho kipapo. Maana ya nje ya methali ni kukataa kitu au jambo huku pia ukilitaka kwa wakati mmoja. Wazungu wanasema having your own cake and eating it. Mtazamaji, huwezi ukawa unazungumzia uzuri wa jambo fulani, kutoa ilani au hata hamasisho, huku upande wa pili unafanya kinyume cha kile ulichokisema. Serikali kupitia kwa Wizara ya Afya aswa imesisitiza mara si moja maagizo na maelekezo muhimu ya msingi zaidi ili kukabiliana na usambaaji wa virusi hatari vya corona. Maagizo haya ambayo tayari tuyajua ni kama kunawa mikono vizuri kwa sabuni na maji au kutumia vyeuzi, kutenga umbali wa mita 1.5 toka kwa mtu mmoja hadi mwingine, kuepuka mikusanyiko ya watu wengi, na muhimu zaidi ni kuvalia maski popote pale unapotoka maeneo ya umma. Ajabu ni kwamba baadhi ya viongozi wetu wanaofaa kutuonesha mwelekeo wakiwa kwenye mstari wa mbele wanafanya kinyume kabisa. Yaani wanahubiri maji huku wao wakibugia mvinyo kwa raha zao tena, la haula. Aghalabu tumewaona kwenye mikutano ya hadhara wakiwakusanya wananchi wengi tena kwa makundi makubwa. Kwanza ni muhimu kutaja hapa kwamba mikutano ya hadhara ya aina yote imeharamishwa kwa sasa. Pili, kwenye mikutano hii utaona wananchi wamekusanyika tu kiholelaholela bila kuhakikisha umbali wowote. Wengi hawana maski na walio nazo basi wamezivalia kwenye shingo mithili ya maridadi tu. La ajabu zaidi ni kwamba kiongozi anayewahutubia anayefaa kuonesha mfano bora pia naye kajitia hamnazo na kuivalia vile vile tu. Mfano, tutazame video hii ya mkutano uliofanyika kwenye Kakamega. Mwangalia aliyekuwa seneta Boni Halwale, itazame maski yake ilipo mtazamaji. La mno, tazama nao wahutubia walivyojikusanya wengi bila maski, tupilia mbali agizo la kukaa umbali wa mita 1.5. Swali langu ni je, kwani maagizo na maelekezo ya Wizara ya Afya ni kwa vitengo fulani tu vya watu au ni kwa watu wote kwa jumla bila kuangazia uwezo, cheo au nafasi kwenye jamii? Hivi iwapo hii ndiyo hali, tutashinda vita dhidi ya corona kweli? Je,
Kiongozi ni nani? Ni anayewaelekeza watu wake kufuata sheria na masharti husika, au ni mtawala tu? Ama kweli chambilecho mwenda zake mwanahabari tajika Waweru Mburu, kazi mbii si mchezo mwema. Ndio tathmini yangu mtazamaji, na basi kufikia hapo dakika ya 34 baada ya saa 1 jioni tunafunga basi mikatala ya Mwale Wa Kirk. Leo hii umekuwa nami Vincent Kerosi, mfasiri wa lugha ya ishara. Amekuwa kama kawaida ni mwanadada mrembo anakwenda kwa jina la Fresha Wanjiko. Mungu awe nawe, usiku mwema, tuonane tena kesho. Kwa heri.